transmitiendo en directo desde West City, California. En unos momentos van a experimentar la realidad singular y la perspectiva única del maestro de Shaolin, Dr. Cam Yuen. El Dr. Cam Yuen, especialista quiropráctico, ha trabajado con pacientes durante más de 30 años y ha sido el experto más importante del mundo y el gran maestro principal de Shaolin Kung Fu durante casi medio siglo. Es un conocido doctor para los que practican artes marciales, apareciendo frecuentemente en la portada de distintas revistas de artes marciales. También fue asesor técnico de Kung Fu en la serie original de televisión Kung Fu. Y eso fue fundamental para acercar el atlético Kung Fu al público internacional. Para hablar con el doctor Yuen, por favor, llame ahora o visite nuestra web. Puede hacernos una pregunta en cualquier momento en nuestra web. Allí también puede informarse sobre nuestros próximos fascinantes eventos en vivo. Para hacer alguna pregunta al doctor Yuen, por favor, visite yuenmethod.com. Ahora, aquí está, transmitiendo en directo para todos, doctor Cam Yuen. Hey, hello everybody. It is Dr. Cam Yuen. And Marnie Greenberg, co-leader of the Yuen Method. We're so happy to be here today for this free live stream teleclinic, Delete Relationship, Pain, and Stress on the Spot. Hola a todos, les habla el doctor Cam Yuen y Marnie Greenberg, que les da la bienvenida a este evento en vivo online para borrar todo el estrés y el dolor de las relaciones en el acto. So today, we're going to be taking live callers. So if you have any kind of relationship problems, such as a painful divorce or difficulty attracting the right partner, or abuse, neglect, rudeness, dishonesty, anything at all that could possibly be affecting your relationships, we'd like you to call in so that we can delete it on the spot. Hoy vamos a recibir llamadas en vivo y vamos a recibir llamadas de personas que nos presenten problemas de relaciones, como los siguientes: rupturas dolorosas, divorcio, dificultades para encontrar una nueva pareja, cualquier tipo de abuso, abandono, crueldad, críticas, juicios, reproches, tosudez, falta de sinceridad, cualquier cosa que tenga que ver con relaciones y quiera mejorar, puedes llamar y al instante se cambiará esa situación. We want to remind you that this is part 2. So if you haven't seen part 1, you can do so. We highly recommend it. You can watch it on YouTube or even come to our blog that's on yuenmethod.com blog. Y les recordamos que esta es la segunda parte de este evento en vivo. La primera parte, si no estuviste presente y la quieres escuchar, la puedes encontrar en YouTube y también en yuenmethod.com. So I want to remind you, on the last one, part 1, over unconditional love and sexual neutrality, and we're going to even take that further on this stream today. Y les recuerdo que también vamos a tener pronto, que hoy vamos a hablar de eso al final de un programa, un curso sobre amor incondicional y neutralidad sexual. So be sure you watch the entire stream, because at the end, also I want to let you know we will be giving away a free telecourse to a winner for Unconditional Love and Sexual Neutrality telecourse. Así que asegúrate de buscar de mirar tu chat y permanecer en el evento hasta el final, porque vamos a sortear un ganador para un premio, para un telecurso, y haremos saber quién es el ganador al final. So we are live right now. You can see the chat online. I'm looking at my computer. I'm following the chat. So Sixto is here. He's going to be monitoring the chat also. So talk to us. Tell us what's going on. As we're doing the live calls, I want to remind you that you will start to feel better just watching this. Simplemente estén pendientes del chat, que ya está en activo, y haremos también alguna cuestión grupal y ustedes podrán responder si se sienten mejor al hacer el fortalecimiento y expresarlo a través del chat. So the Yuen Method is a way of life. It's all about continual life improvement. So as others get better, you will also get better. El método Yuen es una forma de vida, consiste básicamente en hacer mejoras, y si tú y cualquier persona que llame aquí mejore, tú también vas a mejorar. So Dr. Yuen's going to speak a little bit now about unconditional love and what that really means
to ourselves as a person? Like, how to unconditionally love, most importantly, ourselves? Sergio? Le va a pedir al doctor Yuen que defina qué es lo que significa el amor incondicional. So, you want me to make some comment about it? And unconditional would be like there will be no judgment, and you just strengthen it for no judgment, and also criticism or blaming or complaining or conflict. Those are just strengthened effect. It's not something that a person have to think about with their mind and try to suppress it. Le pregunta por amor incondicional. La palabra incondicional significa que básicamente que no hay juicios, no hay críticas, ni reproches, ni quejas, ni conflictos. Y no es que la persona tenga que hacer nada mentalmente para que no haya nada de esto, sino que a través de fortalecimientos la persona no tiene que reprimir ninguna de estas cosas. So, Dr. Jane, let's start by activating everyone for that, being strongly connected to themselves, being strongly connected to unconditional acceptance and neutrality. Sergio? ¿Cómo puede conseguir esta persona este estado incondicional amor, o también una neutralidad? ¿Cómo puede conseguir esto? So anyone could do that. So Marnie is doing that, and anyone that actually experienced this approach of this method, they could do it for themselves and their family and their colleagues. Esto no tienes que hacer nada especialmente, pero sí puedes utilizar este enfoque. De hecho, Martin lo está haciendo y muchas personas lo pueden hacer, y cualquier persona que puede usar este método para sí misma, para su familia, para sus compañeros de trabajo. Okay, so as we're directing you strength right now, we're also going to start with some live callers. But I want you to really remember that as we're talking to people live, that if you resonate with a weakness, you're also going to be strengthened most importantly. Bien, ahora vamos a empezar con las llamadas en vivo. Les recuerdo que estén pendientes, porque si resuenan con lo que preguntan las personas que llaman en directo, también ustedes se van a fortalecer en lo que se fortalezca esa persona. Okay, so we're going to open the lineup. 6-2, if you're there, we're going to be taking any kind of relationship problems. Just give us a call. The call-in number is right there on the screen. All right, 6-2. Gracias, Marí. Gracias, Sergio. Para todos, el número a llamar en el estudio del Dr. Yuen es 718-664-6366. Lo puse aquí en el chat y es de Estados Unidos. Es posible que haya cobro del país de donde llaman. De parte nuestra no hay ningún cobro. Cuando les abre el micrófono, la persona escuchará un beep y sepa que es usted que está al aire con el Dr. Yuen. Voy a abrir el micrófono a la persona cuyo número termina en 5481. Hola, está al aire con el Dr. Yuen. Diga su nombre y de dónde nos llama. Soy Gustavo Kun. Bienvenido con el Dr. Yuen, Gustavo. Le escucha el doctor. Bueno, mi caso es que mi esposa encontró a mi hija con unos vomitados y se ha puesto con una actitud de supervigilancia a la hija, ¿no? Y creo que no ayuda para mejorar las cosas, y la sigue hasta el baño, duerme con ella, ¿no? Mi hija de 19 años y ya no está para una edad para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces mi esposa está con mucho... 19 años, dice Gustavo, 19 años. Y mi hija tiene 19 años y por mantener el peso estuvo vomitando, ¿no? Cuando fue de atracones. Okay. Y mi esposa ya se separó, pero como vigilándola al extremo, ¿no? Okay. His son, Gustavo, has his daughter has a problem with bulimia, and now his wife is over controlling her wherever she goes. I mean, kind of looking after her, and that's
much because he thinks that's too much because his daughter has 19 years old. Okay, so Dr. What do you feel the leading weaknesses? Well, I have to hear the question again about her daughter, 19 years old. Or? Bulimia, I mean, she vomits wherever she eats, and she eats a lot, and then provokes her vomit. Okay, so she think about when this person think about the relationship with her daughter. There's really not a weakness there, unless she, she have those experiences. So we would just have to ensure that there's no reason why she should have those experiences. He points to her mother as the relationship problem. Her mother and her. Okay, well, I'm just saying that her problem is not really with him. Her problem is really with her mother, and so that daughter and mother and daughter relationship, those weaknesses there. So he's just strengthened that, and we don't have to express the reason behind it, and the reason has already been taken care of by the process. So we don't have to specify what they are. So now, when this man think about his daughter and the daughter's mother, now what does that seem like to him at this point? Pregunta, Dr. Yuen ha hecho un fortalecimiento que yo te comentaré más luego, Gustavo, pero antes quiere saber si ya sientes alguna diferencia respecto cuando piensas en este problema que planteaba, si sientes alguna diferencia ahora, cómo te sentías cuando llamaste. Bueno, todavía no. Tengo que ver cómo si ha cambiado, ¿no?, la relación hija. Pero ¿cómo te sientes tú, madre, cuando piensas en eso? ¿Estás igual de preocupado? Bueno, un poco mejor. A little better. So let's ensure that he's not going to worry about it and concern about it, because when he worries, he bring up other worries that he has. Not about this relationship, but about other things in his life. Now, what does that seem now? ¿Y qué tal ahora, Gustavo? Mejor. Now it's better. Okay, great. All right. Okay, great. Okay, thank you so much for sharing. Sergio, por favor, estoy escuchando un poco de eco. ¿Sixto? Sí, Sergio, escuchando un poco de eco, no sé si tiene que ver con que la llamada de la otra persona, pero ya no lo escucho. Muy bien, sí era la llamada de la otra persona, muy bien. Vale. Okay, are we ready for next So should I translate for the public? I mean, Yeah, you could translate. Sure. Okay. Simplemente lo que ha hecho el Dr. Yuen ha sido fortalecer la relación de la madre y la hija, que es donde estaba la debilidad, apuntó que no había debilidad en la relación con su padre, y dice que no hace falta explicar las razones de esas debilidades, que ya con el proceso del fortalecimiento ya se encarga de que esas razones solucionen, y simplemente hizo eso. Gustavo se sintió un poco mejor, y luego para que él no siguiera preocupándose, porque esa preocupación activa miles de preocupaciones, muchas más preocupaciones que él tiene acerca de muchas cosas, y ya le fortaleció eso también, y aún se sentía mejor Gustavo por ese cambio. Okay, Sixto, if you'd like to take the next caller, and then after they say hello, if you could mute him, that would be great. I'm sorry, after they say hello, what? Sorry? After they say hello, if you could mute it while Dr. Yuen's doing the deletion, that would be great. Yes. Okay. Muy bien, voy a abrir el micrófono a la siguiente persona que nos llama aquí. Escuchará un beep. Les recuerdo esperarse hasta el final del programa para uno de ustedes va a ganar el día de hoy un curso sobre amor incondicional, neutralidad sexual, que es la parte más excitante, entregarles un premio a uno de ustedes el día de hoy, bien sea que llame o bien sea del chat. Muy bien, la persona cuyos
números terminan en 2153. Está live con el doctor Yuen. Oh, qué alegría, muchas gracias. Hola, soy Ángela de Parral, Chihuahua. Bueno. Hola Ángela, adelante. Ok. Gracias de antemano por esta oportunidad. Deseo fortalecer a mi mamá que está muy enferma. Los médicos no le han diagnosticado así claro aún. Siente dolor en el pecho y reflujo. Siento dolor en el pecho tiene. Okay. Angela is requesting some improvement for her mother, who has some pain on her chest, and the doctor haven't said anything about it yet. But pain on her chest is her main concern. Okay. Okay, so it's essentially compare which is the weakest in this relationship. So it's really not about her with her mother or mother with her. It's really it's not the mother with the doctor or doctor with the mother. It's really this caller with the doctor, and when she connect with the doctor, then it weakens the doctor's connection with her mother. So we're just going to strengthen those weaknesses, and we could explain the reason or describe the reason, but it's already been taken care of without verbalizing it. All right, now, so we process it, and we would ask her when she compare, as before, about her mother, she's still concerned and worried as before. El doctor Yuen ha hecho un fortalecimiento, que es lo que te explicaré, y pregunta si ahora, comparando con antes, si te sientes igual de preocupada por tu madre que antes. No, sentí que sí, pues sí me siento preocupada porque también trae problemas en el recto. Entonces son dos problemas muy fuertes. Vale, ¿y tú estás igual de preocupada que antes o distinta? Mejoró, pero sigo todavía un poquito. Vale, todavía estás con los problemas de salud, pero has mejorado respecto a la preocupación. Still, she feels different, definitely. She has improved, even though she points her concern about her mother's health. So her concern is misinterpreted. I mean, she have been improvement, but her concern is really misinterpreted. She's really concerned about her own misinterpretation. So let's strengthen her to delete the effect of the misinterpretation cumulative effect. Now, what did that seem like? Vuelta a hacer otro fortalecimiento que luego te explico y me pregunta qué tal ahora, si estás aún mejor que antes. Ángela. Un momento. Ahí está. Ángela, ¿puedes responder la pregunta? ¿Cómo? Bueno. Te pregunta, doctor Yuen, si ahora te sientes menos preocupada que la última vez que contestaste. Sí, mejoró mucho. Ya no me siento tan preocupada. Ok, pues lo que... Much better, doctor Yuen. Lo que él ha dicho es que ha fortalecido prácticamente lo que había es un problema, una debilidad tuya en la relación con los doctores, que debilitaba a su vez la relación de los doctores con tu madre. Eso es lo primero que ha fortalecido. Y luego cuando tú has dicho que aún tenías esa preocupación, ha visto que había una interpretación errónea, que es una cosa que solemos hacer todos, interpretar erróneamente los problemas, y eso es una preocupación por tu interpretación errónea, lo que tenías en realidad, es lo que ha fortalecido y ha hecho que hayas mejorado. ¿De acuerdo? Okay. Okay, so Sixto, we're going to just do more live demonstrations. So we'll take another caller. Muy bien, dice Marley, más demostraciones gratuitas. Digan sus problemas al doctor Yuen y Marley, díganlos aquí para que mejoren
Y voy a ver ahora a alguien que llama de Skype. Esos números me aparecen en el estudio como 1111, pero cuando ustedes escuchen un beep, es usted al que he seleccionado. Hola, está al aire con el doctor Yuen. Bueno, habla otra persona. Ah, sí, hola, está al aire con el doctor Yuen. Sí, diga su nombre y de dónde nos llama, por favor. Me llamo María, llamo de España. Bien, gracias por llamar. Dígale al doctor Yuen cuál es la situación suya el día de hoy. Bueno, yo quisiera resolver la relación con mi hijo, que nos comunicamos poco y creo que se expresa poco emocionalmente. Y también está teniendo dificultades en los estudios. Okay. Maria from Spain wants to improve her relationship to her son. She thinks that he expressed himself very little, and they have little communication. And he's recently having some difficulties in her studies. How old is the son? ¿Qué edad tiene tu hijo? María, perdón, su hijo? 19. 19 years old. How old? 19. Okay. 19. Okay. So you want to... Okay, so Good. let's take a look at the house in general. Let's go ahead and delete and strengthen the house, the energy inside the house, because the dynamics are off. We'll strengthen the family dynamics also, not just between the mother and son, but also the mother, father, and son. If you feel where the weakness really is, it's more coming from the father than the mother. So I've just strengthened that, and I've strengthened the misinterpretations and the miscommunication within the family so that he's stronger in himself and he's stronger with communication. And I'm deleting, there's a lot of negative emotions that I also feel that are within him, and it feels trapped. So I'm going to go ahead and delete all the negative emotions that he feels about himself. So again, it's that negative thinking patterns octagon that comes up a lot. So criticizing and judging and blaming, defending. So I'm strengthening that whole octagon. And okay, so just by doing those deletions and the strengthening, how does she feel now? Same or different? María Marnie acaba de hacer una serie de fortalecimientos que luego te explico, ha hecho varios y pregunta que a partir de ahí cómo sientes tu relación ahora con tu hijo cuando piensas en esa relación, cómo te sientes. Más relajada, mejor. Okay, she feels better. Okay, great. And with that said, the energy between the mother and the son feels strong. The energy between the mother, father, and the son feels strong. And like I said, the internal dynamics. And that's something simple that we all could do. And just by doing that, he'll feel stronger himself, and he'll feel stronger at school, and he'll feel really stronger about communicating amongst the family as well. Okay. Ella lo que ha fortalecido en realidad ha sido la energía de su casa, la dinámica interna de la casa y también la dinámica familiar que incluye también al padre. Había más debilidad en la relación padre-madre que en la relación hijo-madre. Ha borrado efectos de emociones negativas, de pensamientos negativos, de juicios, de reproches, de ponerse a la defensiva, todo este tipo de cuestiones, y es lo que ha hecho que te sientas diferente y mejor. Okay, so thank you so much for coming on and joining us. And we'd like to do a group correction now also. Okay, ¿va a hacer algo para el grupo ahora? So the most important relationship you can have is the relationship with yourself. La relación más importante que puedes tener es la relación contigo mismo. And it's far too often, isn't this right, Dr. Yuen? I mean, that you always say that the way we feel about ourselves and to have unconditional acceptance with ourselves is so important. That's why the negative thinking octagon, we're going to strengthen everyone for that now.
Dice el doctor Yuen que es muy importante la aceptación incondicional de uno mismo y ha fortalecido un octógono que es para el tema de mejorar el tema de las relaciones y de los pensamientos con uno mismo. So take a moment and just sense how you feel about yourself. Are you nice to yourself? Do you put yourself first? Do you do things for yourself first? I mean, that's really important in life. And as you think about this, Dr. Yuen and I are strengthening your negative patterns octagon. And it consists of criticizing, judging, blaming, complaining, defending, regretting, vengeful, worrying, uncertain. So those components of the octagon are now strong for you. Dice que piensen en ustedes mismos y vuelvan a pensar tras este fortalecimiento que acaba de hacer de un octógono de aspectos negativos, pensamientos negativos que puedas tener sobre ti mismo, quejarte, defenderte, quejarte, ponerte a la defensiva, juzgar, etc. ¿Y qué tal se sienten ahora? Pregunta Marnie. So you want to be strongly neutral, and that's definitely the first step, is to strengthen how you feel about yourself, deleting all the negative emotions. And just by doing that, take an inventory now of, do you feel different about yourself? The same or different? Let us know in the chat. As I'm going to turn it over to Dr. Yuen. Dr. Yuen, what do you feel on this group with the negative thinking patterns, the octagon? Well, you already strengthened them. Sorry. So let's talk about the negative patterns octagon and how important that is in life, about, with your self-acceptance and neutrality. Está hablando de si estás realmente aceptándote incondicionalmente, cómo te sientes respecto a esto y que lo expreses en el chat. Well, everything that has a weakness is crucial to pinpoint the weakness, and in fact, many things are not important that actually have most significant effect on a person's life. Es importante que cuando hay una debilidad la identifiquemos, porque las cosas que parecen que no tienen ninguna importancia tienen el efecto más relevante en la vida de la persona. So within relationships, and especially the relationship with yourself, Dr. Yuen, what are those insignificant things that tend to affect our life significantly? Sergio? Piensa en esas cosas de ti mismo que las consideras que son irrelevantes, pero que está hablando tú y yo que son significativas y tienen un efecto significativo. So the common things would be the person use their mind thinking excessively and not using their physical intelligence to perceive what is right and what is not right and change it the next few seconds. Esas cosas vienen de utilizar demasiado la mente y no utilizar suficientemente tu inteligencia física, que es la que te va a decir lo que está correcto o incorrecto y cambiarlo en cuestión de segundos. So we're activating you right now, as Dr. Yuen just said that. We're activating you and we're connecting you strongly with your physical intelligence, meaning your brain receiver is on. It's connecting with the universal wisdom so that you automatically feel stronger within yourself. You have that unconditional acceptance and that neutrality with yourself. Está fortaleciendo para que puedas fortalecer tu inteligencia física y puedas tener esa neutralidad en las relaciones. Okay, so with that said, we're going to continue. I see a lot of people in the chat talking. Sixto, is there anything? Let us know in the chat if people are feeling the same or different. Or I know some of you are saying different. So, continue to accept these deletions and you'll feel better as the stream goes on. Sixto? Muy bien, Marnie, gracias. Marnie me pide que le diga qué es lo que dicen en el chat ustedes. Jessica se siente más fuerte. Jessica is stronger. Patricia feeling worse. Patricia, but Clara se siente mejor, better. Better, more relaxed. Okay. Thank you. And now she's eating more chocolate. Okay. Perfecto. Okay. Okay, so Sixto, let's explain. For those of you who don't feel a change, Dr. Yuen, what are we going to do for them? We're going to increase their perception and
What else? Okay, you got it. So continue with that process. So we'll continue strengthening your perception, your insight, so that you actually feel in your physical body these changes. Para aquellos que se sienten igual, vamos a continuar fortaleciendo su percepción para que puedan sentir esos cambios en su cuerpo. Okay, so we're going to do some more live deletions. Sixto? Muy bien, gracias Marley. Vamos, Sergio, me pide Marley que pongamos más personas a hablar aquí directo con el doctor Yuen. Y recuerden, regalaremos ya casi al finalizar el programa, regalaremos, Sergio, el premio para uno de ustedes que hoy día se va a llevar un curso gratis sobre amor incondicional y neutralidad sexual, que viene en diciembre primero con el doctor Yuen en 4 semanas de 8 clases. Sergio y está traduciendo para todos ustedes, interpretando muy bien. La persona cuyos dígitos terminan en 9780 está al aire con el doctor Yuen. Adelante. Hola, mi nombre es Emilio Junior Díaz, estoy hablando de Houston, Texas. Quisiera que el doctor, en primer lugar, gracias al doctor por su ayuda. En segundo lugar, quisiera que le ayudara un poco a mi madre, que la tengo en silla de ruedas. Y en segundo lugar, que me fortaleciera un poco más en mi relación con mi novia, especialmente íntima. Okay. Emilio is calling from Houston, Texas. He's concerned about her mother. He's in a wheelchair, and also he wants to improve his relationship to his girlfriend. Okay. His relationship with his girlfriend and his mother in a wheelchair. Uh-huh. Yeah. Okay, so if you compare the two, the relationship with his girlfriend is weaker of the two, and that had to be strengthened first. So we will just strengthen that, and then it would be even with each other. And now his concern about his mother is really about other mothers that he has in his spiritual experiences, that his mother actually negatively affecting him like 1,000%. So that would be changed now down to 0. Now when you think about his girlfriend, now when you think about his mother's relationship or her health, what does that seem like now compared with a couple of minutes ago? Emilio, doctor Yuen acaba de hacer unos fortalecimientos tanto para tu madre como para la relación con tu novia y pregunta qué tal te sientes comparado con cuando llamaste. Muy bien, me siento muy bien, especialmente con mi madre y más que todo con la relación con mi novia. Okay, ¿pero has mejorado respecto a cuando llamaste? ¿Te sientes mejor? Sí, correcto, más seguridad. Yes, he feels better, more confident. Great. So, Fantástico, pues lo que he hecho ha sido fortalecer el tema de la debilidad tuya con tu madre. Dice que venía, primero lo más débil de las dos cosas era la relación con tu novia, lo que más te afecta. Y fue lo que fortaleció y lo puso al mismo nivel de fortaleza que el tema de tu madre. El tema de tu madre te debilita más bien tu relación con otras madres, de otras vidas paralelas, vidas virtuales, que él también las llama así. Y simplemente has fortalecido esas dos cosas y eso hace que te sientas mejor respecto de las cosas de otra manera en cuanto a tanto la relación con tu novia como la salud de tu madre. ¿De acuerdo? and that's yeah. Muchísimas gracias y especialmente gracias al doctor Yuen y a ustedes. Thanks so much, especially to Dr. Yuen and everyone of us. Okay, thank you so much. And I know a lot of people that are listening right now, Sergio, probably feel the same way. If you think about your mother and, whether you're consciously aware of it or not, a lot of people have weaknesses with their mother. Dr. Yuen, what do you feel? Well, those weaknesses are a spiritual, collective, or cumulative effect of mother experiences, not just one mother in this time and space. It's coming from thousands of years of experiences with mothers.
madre y el doctor Yuen apunta que el efecto que podamos tener con respecto a la madre no viene solamente de la madre actual, sino de muchas madres que vienen de miles de años, que hay efecto debilitador, que se va acumulando durante todo ese tiempo en la relación y que afecta a la relación actual, por supuesto. So again, think about your mother now, if you feel the same or different. Dr. Jude and I strengthened and deleted a lot of those weaknesses. Like he said, it's not just from this time and place. It's from thousands of years back. It goes back to your ancestors, past lives, and many other lifetimes. So that's all been strengthened and deleted. So take a little inventory and see how you feel now when you think about your mother. Pregunta Magni ahora cómo se sienten tras unos fortalecimientos que ha hecho, como indicaba, que afectan a muchos años atrás y antepasados, etcétera, y comparado con antes, cómo sienten su relación con su madre. Okay, so Sixto will take another caller. Otra llamada, Sixto. Muy bien, gracias Sergio Magni. La persona cuyos dígitos terminan en 0558 está al aire con el doctor Yuen. Seguro escuchó un beep en su teléfono. Adelante. Hello? Yes, go right ahead. You're live with Dr. Yuen. Yes, you're live with Dr. Yuen. Say your name, please. Yeah. My name is Tatiana, and I speak English. I would like a healing for my kidneys. I have cysts on my kidneys. Okay, shall we translate? And then it's a health issue about... Okay, you understand. My Sorry, understand. Sergio, since quiere- this, yeah, would you like to Quiere translate? hablar de su riñón, o sea, que le mejoren sus riñones, que tiene quistes en los riñones. Okay, Dr. Inner Kidneys. So you're concerned about your kidney, obviously, but that's not really where the weakness indicate that it's coming from the kidneys. So it doesn't even involve with the organs in the body. It's really the systems in the body. So the physical system, but it does not include the urinary or the kidney system. The system is more respiratory and more reproductive. That would be the second. The third would be the central nervous system. And the fourth would be the skeletal system. And the fifth would be that actually the central nervous system, the complete central nervous system. Now, when you think about the kidney, does it still have the same concern or worry that you had before? When you think about it in comparison, it's the same or different? Tatiana? I still worry about it. I have worry. Okay, now your worry have nothing to do with your kidney. Now you bring up worry of other things in your life, so we have to strengthen you and delete all those effects so you don't mix up your worries in life as the worry about your kidney. Okay, now think about your kidney again. Now what's that seem like? You still have a worry about it as before? I just feel pain right now. Feel pain in my kidneys. Okay, now you're worrying about it? You have pain there, right? It's different than before, right? But not that much worry. Okay, now the pain is that, see, it's the pain that you have to deal with it. Now, it's a pain that you have to deal with health experts that does not resolve your health and other problems in your life. Okay, so let's remove that. It's really up to you to resolve it yourself. You have to find a way to resolve it. Okay, not depending on others. You got to take charge. You have to be an expert with yourself, and then you become, or you gain mastery of your life. Now, those are strong for you now, where those were weak for you before. Mm-hmm. Now, think about your pain now. You still have the pain? It's better. Okay. Now, let's make it better in the future, that you already expect the future is going to be grim and going to be worse. So let's remove that, because you've been thinking about bad futures for hundreds of years. So that should be, deleted from you and everyone else, that everyone in this whole human population have, in the past,
expect the future to be worse than the past. Okay, now what's that seem like? It's good. Okay, thank you. See, feel good. you have to process. See, I don't heal you, I just direct you to find your own answer and resolve your own problem. Okay, so Sergio, you can translate that to That's a Spanish? lot. Yeah, sure. Bueno, ha fortalecido Tatiana planteado el tema del riñón, de los riñones. Lo que ha detectado la autoridad en su debilidad no era realmente de un órgano, sino de sistemas, y no precisamente el sistema urinario, sino el respiratorio en primer lugar, luego el reproductor, luego el sistema nervioso y luego el sistema óseo, y volvía al sistema nervioso, pero de modo más global. Ella mejoró, pero aún seguía preocupada. Le dijo que su preocupación tenía otras cosas en su vida, no solamente de su salud, sino de otras muchas cosas que se unían a esa preocupación. Luego dijo que le dolía un poco, decía que el dolor es el dolor de sus expertos de salud, que no le soluciona los problemas que plantea ni otros tantos problemas, y que eso uno tiene que buscar resultados por uno mismo, tomar hacerse cargo de su vida, hacerse un experto y adquirir maestría sobre todos los aspectos de tu vida. Ella le dijo que estaba mejor, pero aún todavía le mejoró más para que no tuviera preocupaciones en el futuro, que lo tenía débil, porque todos en la humanidad esperamos que en el futuro las cosas vayan peor, y esto viene de mucho tiempo atrás, y ha fortalecido esa debilidad. Okay? Okay, great. Thank you so much. And, you know, for everyone listening, we're also going to strengthen, just as a recap, Sergio, for everyone, the structure, the central nervous system, and everyone was just strengthened. So pay attention to how your structure feels, how your central nervous system feels, and most important correction of all was deleting all the worries. So if you think about your future, we want to delete everybody's worry about the future and make everybody strongly in charge of their life and moving forward into their future, being in charge. And so think about that for a minute, you know, how you feel now. Do you feel more in charge? Because these deletions are very subtle, but they're so accurate and they're fast. So again, pay attention, let us know in the chat. Esa mami ha estado haciendo también fortalecimiento de la estructura física y del sistema nervioso central, y que lo más importante es borrar esas preocupaciones y de cara a preocupaciones por el futuro, y te pide que pensemos por un momento en cómo nos sentimos y si nos vemos mejor que normalmente, porque vamos, ya hecho ese fortalecimiento, si de cara al futuro nos sentimos que vamos a tener más el control de nuestras vidas, o cómo nos sentimos respecto a eso. Y lo expresan en el chat. Okay, thank you. So Sixto, what's going on in the chat? Anything for Dr. and I? Are people feeling the same or different? Muy bien, Magni pregunta qué está sucediendo en el chat. Indíquenme por favor, ahorita he visto varias preguntas suyas. ¿Qué sucede? ¿Cómo se sienten en este momento? Let's wait for them to reply. But there's two people in the audience, Marnie, that feel constipation. Okay, so let's take a look at that. As far as, you know, constipation, Dr. Yuen, what do you feel? Well, I not what I feel, but I just perceive that people consider the elimination as the last thing they want to do. So it becomes a last process that they already run out of energy, so they have no energy to push the things out their colon. So that should be the first thing and not the last. Sergio? Ha eliminado el tema del estreñimiento que preguntaba alguien, dice Dr. Yuen, que la eliminación es considerada el proceso menos importante, al que dejamos para el final y con menos energía que para otras cosas, y ha fortalecido para que eso tenga más energía, este proceso, que cómo se sienten ahora. So let's strengthen everyone's energy to eliminate from their body, starting from the cellular level and tissues and organs and systems and the whole body structure to eliminate. Va a fortalecer ahora todos los que participan aquí para
para eliminar, empezando por el nivel celular, a nivel de tejidos, de órganos, de sistemas y de toda la estructura general del cuerpo. So just from doing that strengthening, like I said, pay attention to how you're feeling in your physical body, because we're also deleting any stagnation, any blockage, any congestion in your life. And that definitely has to do with relationships as well, because when your relationships are blocked and stagnant, you start to manifest that in your body as well. Dice Marley que estemos atentos a nuestro cuerpo, porque podemos estar experimentando normalmente estancamientos, bloqueos en nuestro cuerpo, congestiones, etcétera, y que eso puede venir también de las relaciones, que tenemos dificultades, algún tipo de problemas en las relaciones que se manifiesta en nuestro cuerpo. Okay, Sixto, we'll take one more caller. Muy bien, vamos a tomar otra persona de la audiencia de ustedes. Ustedes son los que están aquí el día de hoy, junto con el doctor Yuen y Marley, y el Sergio y Sixto. Muy bien, la persona cuyos números terminan en 6474 está en la línea con el doctor Yuen. Hola. Hola. Sí, diga su nombre, de dónde los llama, por favor. Adelante. Hablo de México DF. Quisiera, darle las gracias al doctor Yuen y pedirle, tengo un fibroma en el útero y quisiera eliminarlo. Ok. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Marilu. Marilu from Mexico. Want to thank you, Dr. Yuen, and then she has a fibroid in her uterus and want to eliminate it. So thyroid, okay. Uterus or thyroid? Yes. Which part of the body? Uterus. Uterus, right? Yeah. Okay. So does she have any sensation there or no sensation? Or ¿Tiene symptom? alguna sensación ahí en esa zona? Es como si fuera una pelota, digamos, y cuando tengo menstruación yo siento como duro, como una pelota. When she has her menstruation, she has some sensation of something But hard inside. does she have any sensation right now? Pero ahora mismo no tiene ninguna sensación. Ahora mismo no duele, solo es una pelota que está So ahí. when she has sensation, it trouble her to have those sensations. Yes. Y cuando tiene esa sensación, cuando te viene la menstruación, te molesta, o sea, te afecta tener esa sensación, te sientes preocupado o algo. Sí, porque me ha provocado anemia, puesto que son descargas importantes. Okay. See, She says yes because this is and the reason for that's all we need to know is, that's what we need to hear is yes. Anything else would confuse the situation for me and as well as for her. And so let's look at the situation. So mentally, she connect with it and it troubles her. So it's really in her mind. So we have to remove her mind from her physical intelligence and let her brain resolve this situation for her, or the central intelligence of her central nervous system to resolve it, because her mind is getting in the way of that. Okay, so again, let's ensure the mind totally out of every part of her body, and also the mind out of her painful to be a woman in all these thousands of years. So we're going to resolve that. Now, when you think about having the menstrual pain, so-called fibroids she thinks she has, now does it still trouble her when she thinks about her experience? Pecho fortalecimiento que luego te explicaré y pregunta si ahora
cuando piensas en esa experiencia, ¿te sientes igual o te sientes diferente? Me siento igual. The same for her, right? So if it's the same, then she just block it, so we have to unblock her, okay? So it's coming from her, again, her mental thinking. All right, now if she thinks about having that or those experiences, it still trouble her having those experiences. Ahora cuando ha hecho otro fortalecimiento para quitar una serie de bloqueos y preguntan si cuando piensas en esa experiencia todavía te afecta. Diferente. It's different now. It's better? Great. Okay, so that's good that everyone should be making a comparison before and after, then also be strong with their own insight to resolve their problem, whether it's physical, mental, or spiritual. Todos deberían hacer esa comparación entre el antes y el después y también estar fuerte en su claridad para saber si el problema viene de su mente, de su espíritu, de su cuerpo. En el caso de Luz, creo que se llamaba, el tema este de la preocupación, en primer lugar, pues venía de una cosa mental. Pues el doctor Yuen lo que hizo fue fortalecer para que su mente saliera de su cuerpo, no esté en su cuerpo, y también saliera de su cuerpo ese dolor por ser en la condición de mujer de muchos miles de años, y que la mente siempre se mete en medio del problema, nunca lo soluciona, que lo soluciona el cerebro y el sistema nervioso central. Y la segunda ocasión, cuando ella dijo que se sentía igual, pues lo que fortaleció fue eliminar los bloqueos que tiene a nivel mental, que no le permiten percibir los cambios, y eso es lo que ha hecho y ha permitido que ella sintiera ese cambio. Okay? Okay, so thank you so much. If you like the demonstration that we're doing here today, you can learn how to do this. And in Dr. Yuen's course that's coming up, it's all about unconditional love for yourself, for others, unconditional acceptance, and neutrality. Está hablando más, mi idea ahora para todo es que va a venir un curso en el cual nosotros, las personas que lo hagan, pueden perfectamente detectar y fortalecer cuáles son las debilidades que hay para poder tener un amor incondicional y una neutralidad sexual, no solamente para uno mismo, sino para los familiares y cualquier persona que quiera que mejore. So you can go ahead and click the link on this page. You'll see underneath the video there's a link, and also the team has put the links in the chat for you. You can go ahead and click on those links for our upcoming event on unconditional love and sexual neutrality. It'll give you all the information. So again, if you like what you saw today and you see the possibility of getting better very quickly, you will absolutely love the course. Está mencionando que hay un enlace aquí en el chat donde puede obtener toda la información sobre este curso que viene a continuación y sobre los próximos cursos del método Yuen, que va a dar el doctor Yuen, y que, bueno, como han comprobado, pues cualquier tema que se plantee, la persona puede mejorar en poco tiempo. Y de hecho, aquí hemos dedicado más tiempo por el tema de las explicaciones y todo eso, pero es francamente rápido. So the course that's coming up, Dr. Yuen actually downloads, activates, and updates your own internal computer because it's all about internal change. Para este próximo curso, el doctor Yuen activará todo en su computadora, en su ordenador interno, porque todo tiene que ver con la intimidad, que esa intimidad pueda ser fuerte. And most importantly, Dr. Yuen will reset your mind, your body, your spirit, and restart your human computer as he directs you through this experience. Y lo más importante, el doctor Yuen va a reajustar su mente, el cuerpo y el espíritu y reiniciar su ordenador para procesar toda esta información y a medida que él le va llevando, le va orientando y guiando a través de esta experiencia. So I've been watching the live chat. We thank you so much for participating.
And Sergio, I do see a lot of names that are familiar, so I want to let you know, whether you've taken a course before with Dr. Yuen or not, this course is for everyone, whether you're beginning or advanced. Every course is different, and it's always new, updated information. Quería dar las gracias a todos por participar. Mami dice que ve muchos nombres conocidos ahí en el chat, que está moviéndose mucho, y que señala que este curso es para todos, ya seas una persona que eres un principiante o alguien que eres ya experto en el método Yuen, ha hecho muchos cursos. Cada curso es diferente, cada curso es nuevo, la información se va renovando y cada vez pues nos hacemos mejores con el método a medida que más cursos hagamos. The course also comes with geometric figures, so you'll get a chart how to ensure that you know how to delete relationship pain and stress on the spot. So these charts really assist you with ensuring results. También este curso viene con unos gráficos de figuras geométricas. Antes Marnie habló, yo dije decágono, pero en realidad es un octadecágono, o sea, una figura de 18 lados, donde incluyen todos los elementos que deben estar fuertes. Pues, por ejemplo, en el octadecágono de la neutralidad en las relaciones, tiene esos 18 elementos que, utilizando el proceso que el Dr. Yuen nos enseña, podemos ir fortaleciendo. So again, you can go ahead and click on this link that you'll see here in the chat. It gives you all the dates and times and all the information. But most importantly, if you can't join us in the course, continue on the live streams that we do, because it's all about, getting better on a continual basis. And also, if you can't join us live in the actual course, it doesn't matter, because you can submit your question every week to Dr. Yuen, and you don't actually have to be on there live. All the calls are recorded and have stream access in your membership area. Nos anima a participar en el curso y si no también pues va a haber más eventos como este. Todos los que quieran participar son bienvenidos. Y con respecto al curso, no importa si no puedes estar en directo en la llamada. Tú puedes enviar preguntas al Dr. Yuen y él las responderá y se te fortalecerá, y luego además podrás escuchar las grabaciones de esa llamada. Todo lo que ocurra durante esa llamada te beneficiará aunque no estés presente. So again, all of Dr. Yuen's courses come with membership access, and what that means is once you register on yuenmethod.com, you'll get a username and password, so you can just get on and watch the lessons at your own convenience. Acaba de decir que, otra vez el tema del enlace para tener toda la información y que puedas también hacer la inscripción ahí, y puedes escuchar el tema de las llamadas. Si no puedes estar en vivo, y aunque estés, es conveniente que escuches las grabaciones cuando tú quieras, cómodamente. So if you have any questions or logistical questions, you can go ahead and send us an email at contactus@yuenmethod.com. Si tienes preguntas o alguna cuestión que quieras enviarnos, hazlo al contactus@yuenmethod.com. And now I'm actually going to turn it over to Sixto, because we are going to give away a free telecourse. And Sixto, are you there? Okay. Sí, gracias, Mami. Ahora, Okay, we're going to be taking... Venga, gracias. Okay, thank you, Sergio, for the wonderful translation. And now Sixto is going to take over and give you we're going to actually do a free telecourse. So Sixto, we're going to pick someone out of the chat. Y muchas gracias, Marnie. Le agradecemos a Sergio estar aquí en estos momentos traduciendo para todos ustedes. Es un momento muy importante. Ahorita vamos a anunciar la persona ganadora para este curso de amor incondicional y neutralidad sexual. Y le pedimos a la persona que de inmediato se contacte con nosotros a contactus@yuenmethod.com y nos dé el nombre completo y nos dé el número completo de teléfono, ya que anunciaré los últimos 4 dígitos y el nombre de la persona en este caso, aunque podrían ganar del chat, ya han ganado el chat anteriormente también. Este curso, rápidamente Marnie mencionó que viene 4 semanas, 8 lecciones,
4 de ellas son de entrenamiento, curso directo con el doctor Yuen, y las otras 4, los días jueves, es sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan emplearlo con sus familiares o si son profesionales del método Yuen, entonces pueden utilizarlo también con sus pacientes. Muy bien, la persona ganadora de este curso gratis es la persona cuyos dígitos terminan en 9780, de nombre Emilio. Envíenos un correo, un email de inmediato con nombre completo a contactos@yuenmethods.com. Muy bien, so Marty, the winner is Emilio, si está por ahí. Congratulations. Felicidades, congratulations to Emilio, he's the winner of this course. Okay, that's great. Just tell him to send us an email and you'll get started. The class starts soon. Muy bien, felicidades Emilio, y en 9780 son los 4 dígitos, nos das el número completo de teléfono y ahí sabremos que eres tú de inmediato en contactos@yuenmethods.com. Felicidades, si lo encuentro aquí, de 9780, ahí está, parece que es de Texas, ¿no? Emilio, estás al aire con el Dr. Yuen, acabas de ganar el curso gratis con el Dr. Yuen de Amor Incondicional. Muchas gracias a ti. ¿Cuál es tu nombre completo, por favor? Emilio Junior Díaz, mi número de teléfono es el 281-758-9780. Sí, aquí lo veo. Felicidades, Emilio. So, Marty, there's your winner, Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Okay, congratulations. That's great. Wonderful. Thank you. Okay. Pero So, Sixto, is there anything else you'd like to add? sí, Marty, algo más que añadir, que estos son cursos completos donde ustedes envían su pregunta, respuesta, pues varios de ustedes no han obtenido nada, ningún curso en el pasado, pues anímense, hagan este curso de 8 sesiones con el Dr. Yuen sobre amor incondicional. Hay muchos gráficos que se le tienen que entregar y sexualidad sexual para mejorar sus parejas, en general mejorar con sus hijos las relaciones, su pareja. Y estas gráficas se han hecho, el Dr. Yuen las ha hecho, Sergio y yo las hemos traducido para todos ustedes. Y Marty, that's all my part, all the work, the graphics that's coming. Okay, so Sixto, let's thank everybody so much from all parts of the world, from Spain to Mexico to Europe. Thank you for joining us here today. It was a pleasure to direct everybody's strength and do these deletions. We invite you back for more free live streams, regardless if you join our course or not, but we'd love for you to join and actually learn how to do this, so Dr. Yuen will download and activate you. So, felicidades a todos, desde los de España, de México, de Colombia, de Argentina, de Canarias, de tantas partes que están aquí el día de hoy. Y dice Marty que los invita cada mes a estos eventos gratuitos, aunque puedan entrar a eventos de paga, como el curso que viene en diciembre 1 o no. Marty los invita a estar aquí con nosotros cada mes, fortaleciéndolos a todos y a las personas nuevas, amigos que inviten a ustedes. Parece sencillo, pero hay muchísimo entrenamiento detrás de todo esto. Los maestros que se van a certificar, nuevas certificaciones con el sello de oro, que se le va a dar a todos los nuevos certificados que comienza ya en el 2016 la clase de certificación, además del curso que comienza en diciembre 1. That's all my part, Marty. all right, unconditional love to everybody, and thanks to our team for making this happen. Thanks to Sixto and Sergio and everyone else on our tech team for making this happen. We unconditionally love everyone, and most important, take charge, everyone. Amor incondicional para todos, y lo más importante, dice Marty, tomen las riendas de su propia vida. Ustedes están a cargo de su propia vida. El Dr. Yuen y Marty los acaban de poner encargados de su propia vida, nadie más que ustedes. Gracias a todos ustedes, los esperamos en el curso de diciembre 1 o en las próximas teleclínicas, en todos los esperamos. Okay, ciao for now, everyone. Hasta luego por ahora.
Thank you for using